1-2. Na, azt hiszem működik minden. Ugye? Mindjárt megnézem újra, bocsáss meg. Bocsáss meg. Jó. Minden működik újra. Szóval Diablo 3-azni fogok. Már nagyon régóta megvan ez a Games, csak hát nem volt időm rá, meg alkalmam se vele játszani. Vagyis játszottam vele egy kicsit, de letörültem a karaktert, mert elfelejtettem. Szóval választási lehetőség barbár, Crusader, ezt meg kell venni, Demon Hunter, Monk, Necromancer, most Necromanta, ezt is úgy kell megvenni külön, Witch Doctor, és Wizard. No, hát én a Witch Doctorral leszek, hölgyeim és uraim, egy karakterrel. Köszönjük szépen! Biztos, nem tudom, azt nem pipálom ki. És adjunk neki nevet. Úgy. És akkor kezdjük is el, szerintem, nem szórakozok tovább. Jó, Game Settings. Nézzük a Game Settings. Igen. Normálon. Jó lesz normálon, nem? Ja, normál. Más nem is tudnék választani. Oké, Private Games, igen. Oké. Jó, privát, igen. Jó. Save on close, és akkor szerintem start. I wander to places beyond imaginings. Far from the jungles of my youth. My knowledge has grown vast. The people, they think me banished, shunned to the end of my days. They say I defy the spirits. But I say no. I follow them. The spirits show me alone that the sky fire is where the end begins. They say this must not be. I live to serve the spirits. So I go. There is none but me to answer the call. Na, volt egy kis rövid története a mi kis karakterünknek, a Witch Dokinak. The air is heavy with death. Ha te The mondod, fallen star is near. amúgy... Jó, rá kell jönnöm, mert már rég játszottam vele. Oké, azt hiszem erre megyünk. Ja, erre megyünk. Hopp. Hát ezt leköptem. Ezt leköptem, gyerekek. Ó, tetszik. Hopp. Na, ezzel azt hiszem, ezzel az NPC-vel kell beszélnünk egy sort. The spirits tell me go, seek the cradle of the fallen star. And so, I am here.
It fell on the old cathedral. There was only one survivor, Leah. You should speak with her. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. They keep coming. My spirit grows. I've never seen Ó, level up-oltam, gyerekek, level up-oltam. Find Leah at the slaughtered calf inn. Szuper. Szuper, na nézzük. Új skill. Aha. Jobb egérgomb. Aha. Egyébként itt tudok állogatni majd. Oké, close. Jó lesz, nézzük csak, mit tud ez? Ó! Nice. Jó, menjünk tovább. Erre el tudunk menni. Checkpoint. Ha te mondod, baszki. Biztos úgy van. Csak mondom magad, ide be kell jönni. Amúgy itt a ládingban, egyébként vannak a régi cumóim. Az jó. Legalább tudjuk, hogy ezért nem kezdem nulláról. Itt van az zászlóm is amúgy. Ez tök jó. Tök jó. Hát most nem változtatom meg, nekem ez így tökéletes. Na menjünk be ide. Akkor beszélünk itt az NPC-vel újra. You are Leah. The captain says you survived the fallen star. I did, but it blasted my uncle Deckard Cain into the depths of the old cathedral. I tried to search for him, but the dead were already rising. I came back here to rally the militia, but Watch out! The wounded are turning! This is killing business. Na franc, automatán felvettem a pénzt, vagy mi? Azt a egy szállát. the dead will overwhelm us all unless something is done. There is a deep sickness here, but it can be healed. Thank you. You should speak with Captain Rumford at the gate. He can tell you what to do. És akkor most hova kell menjek? Mi? Aki elmondja, hogy hova kell menjek. Ja, ilyen a térkép amúgy. Úgy fest, hogy nekem be kell vennem egy küldét. Some heroes are fighting each other in an area near here. Wanna go? Oh, and you didn't hear about it from me. Afraid of damaging your armor or weapons? Huh, that won't happen over there. In fact, no one even dies. Disappointing, really. You know, everyone needs a good beating now and then, right? A fenébe. Miért teleportálódtam ide? Ez egy jó kérdés, viszont nézzük meg, hogy... Aha. Na, viszont nekem valahol kell, hogy legyen izém. Achievement. General. Nem achievement, hanem hol is volt? Volt nekem ide. Ne. Hát nem tudom, de volt nekem valahol cumom. Mindjárt megnézzük, hogy hol. Valahol volt nekem cuccosom, srácok. Mondja, hogy wing. Úgy van, wow, equipment. Petem is volt. Jó, az elméletileg itt van. Ezt is rátesszük. Ezt is rátesszük. Akkor elméletileg a petem. Azt itt kell legyen, nem? Mert azt tudja, később fogom megkapni. És itt mit kell csináljam úgy, srácok.
Hogy tudja? Miért kerültem ide amúgy? Traktor izé. Mindegy, ide átmegyünk, az lesz, ami lesz. Nem vágom. Akkor szerintem el kell menni, srácok. Régen játszottam vele, hogy fogalmas, úgyhogy ide kell menni. Akkor szerintem. Jó. Nem ez az én házam. Aha. Jó van. Igazából. Fogalmam nincs. We've been under siege for 6 days now. Uncle Deckard is still missing. Jó. Captain Rumford and the others are losing hope. I tell them not to lose faith. But if help doesn't arrive soon... Találtunk ki könyvecskét, és kivel beszélünk itt? Vagy mi van? Amúgy ennél tudunk vásárolni? Welcome to the slaughtered caffeine. Aha. Bring me whatever treasures you have no use Oké. for. Na jó. Hát akkor menjünk dolgunkra. Mondom, menjünk dolgunkra, köszönjük szépen, és akkor elméletileg erre kell menni. Militiamen went out. Only Rumford came back. Úgy van. How can I help to fight the risen dead? I admire your courage, but Captain Dalton and the militia were slaughtered by those things. Only I survived. Their sacrifice saved their people. I will honor it. Well, I have seen you fight. Strike at the wretched mothers and their queen. They're the ones vomiting out these horrors. They're attacking the barricades! Na. There, that's one of the wretched mothers. There are more of them in the ruins down the road. Ezt levertük. Akármi volt ez. Ezeket így hamar levertük. Ezt föl is veszük az a csimmát. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world, but the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Asilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Hát te mondod. Akkor tuti. Amúgy hova kell menni akkor most, srácok? Visszajövünk, hát hogyha ide kell, de szerintem nem. Szerintem, itt valakivel beszélni kell. For a long time, Uncle Deckard avoided coming back to this place. There were a lot of ghosts here for him. This is where Diablo drove old King Leoric mad and terrorized the people. I don't know what really happened here, but whatever it was horrible. Nearly everyone who survived went mad. Na, hát sokat nem tudtunk meg, viszont azt mondja, hogy here to old ruins. Here to old ruins. Hát nem tudom, elnézünk erre, aztán majd kiderül, hogy mi a fasz, most miért nem tudok erre elmenni? Jász megette? Valamiért nem tudok elmenni. Na jó, akkor erre nem megyünk. Oké, semmi baj. Hopp, ott azzal is kell beszélni. Nothing ever seems to change in New Tristram, does it? What do you mean? There's always some threat of the risen dead or foul evil descending on the town, isn't there? Oké. Na jó, ne. Nézzük meg, hogy tudunk-e valamit használni az előző utcaim közül. Hát semmit. Jó, semmi baj, menjünk akkor dolgunkra. Meg is van a pet. Nagyszerű. Jó van. Akkor eddig nem tudom, miért nem tudtam berakni, de oké.
checkpoint. Na. I will never forget the first time I saw these horrors shambling out of the misty woods. Our loved ones, buried long ago, rose from their graves and began to attack the living. However, the risen dead were only the beginning. Na, egyébként úgy szoktam csinálni a Diablós játékoknál, hogy mindig a szélén. Need more time. Mindig a szélén megyek, haladok. Hopp. Adott meg kód. Jó. Valamit megnézek, hogy petet nem lehet-e beállítani, úgyhogy mindent szedjen fel. Igazából szerintem nem tudom, hogy mindent főszede. Dear reader, I am Abdalhazir, adventurer, scholar, and researcher. I share my knowledge of this incredible world and its creatures through my insightful missives, often at grave risk to myself. Why, I was recently in Honduras, where my tents were ransacked by vicious quill fiends. I was able to beat them off with a shoe, but a less bold man would have fared far worse. Ha te mondod, na nézzük meg, mit szedtünk fel. Hát egy kardot. Nem kell, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nem kell a kard. Nézzünk inkább körbe. Ugye mondtam, hogy egyébként jó tanács, hogy nyaljátok végig a... Hold the chest. A szélit. Mindig nyaljátok végig. Egy nadrág, az jól jön. A nadrág, az jól jön. Ha. Jó. Körbe nyaljuk. Körbe nyaljuk. Jó. Pedig tök lájtos. Pedig tök lájtos, gyerekek. Eddig tök lájtos, gyerekek. Needs more time. Hallják itt? Hogy tök jó, hogy elmegy közben a pénzért. Ez tetszik. Ez tetszik, már is felejtettem amúgy. Hopp, ez így. Egy nyilacska, ami nem kell. Nem kell, az meg nyilacska nekünk. Fölösleges nyilacska. Hoppá. Húj, level up-oltam, geci. Once more. Halljál meg ottan? Ez mi? Egy kesztyű. Az is kell egyelőre. Na, és akkor... level up-oltam? Akkor elméletileg van skill-nem, nem? Nincs skill-nem? Dehogy nem, a pókos genyó. Hát kipróbáljuk. Kipróbáljuk a pókos genyót, jaj, nincs más, jó. Hát kipróbáljuk a pókos genyót, mit szóltok? Próbáljuk ki a pókos genyót. Ó, ez mi? Erre kell jönni. Diablo's evil lingers everywhere here. Itt azt mondja, hogy... Micsoda? Inventory. Te mondod, bazdmeg, biztos, hogy már. Ami jó jöttem úgy. Ezt megöltem. Nekek ezt kinyírtam a gyászba. A gyászba kinyírtam. Ez mi? Aha, felnyitottam.
Old Ruins, és nekünk ide kell menni New Tristanba, ugye? Tartom. Ja. De azért előbb ezt kilútolom. Jó, menjünk akkor oda. Oké. Thank you for your help. But could you talk some sense into Leah? She won't give up on the idea of rescuing her uncle. Nor should she. I will help her find him. Kaptam valami fasságot. Méghozzá egy felsőt. Come, let us search for your uncle. We'll need to open the cathedral first. The guards locked it up before they were ambushed. Rumford told me they fought their way back to Adria's hut. The key must still be there. Na nézzük meg, hogy tudunk-e valamit használni az előző cuccaimból. Semmit. Már semmi baj ezzel nincsen. Viszont adjuk el, ezzel beszélni kell, jó? Beszéljünk vele. It doesn't seem likely the Deckard King could have survived down in the cathedral this long, does it? He is alive, and I will rescue him. You seem quite sure of yourself. Do you know something I don't? Nagyszerű, meg akkor már itt vagyunk, akkor... Itt nem lehet eladni. Hol lehet eladni? And it is written, a fire will come. Dug up, found some interesting things on my Itt se lehet list. eladni. You should take Hol a lehet look. eladni? There is no way. Hol lehet eladni, azt mondja. Óha, elfelejtettem, hol lehet eladni. By the grace of the ancients, may your soul be warmed. Na, az visszatöltötte közben az életemet, ahogy hallottam. May the gods who abandoned us Újra, come to jó, your aid. dugulják. Köszönjük szépen. És akkor hol lehet eladni? Létszi. Hogy lehet, de... Rohadtul elfelejtettem, nem craft. Valószínűleg a potisgenyónál lehet eladni. Vagy itt. Ja, jó, már megvan. Oké. Jó, eladtuk. Nem kellene. Köszönjük szépen. Mehetünk dolgunkra. Jön velünk ez a Tajszi. És nekünk vissza kell menni ide. Here, let me open the gate. Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young. I was raised by Uncle Deckard. Then you know your father. I'm told he was a great warrior who was lost when Tristram fell to the demons. The spirits smile upon me. Én level up voltam, gyerekek, level up voltam. Kaptam egy új skillt. Elő tudok idézni egy zombi kutyát. Azonnali hatállyal. Ez jó! Szuper! Mehetünk is akkor. A zombi kutyák majd intézkednek. Ráadásul 3, érted? Miért vagyunk ott? Jó. Taxi. Erre megyünk amúgy, ahogy látom a mini térképen. Look, a hidden cellar. Follow me. Aha, ha jól tudom, ide kell bemenni. This is a place of power. Your mother hid her secrets here. People said she was a witch, but I never believed it. Captain Dalton! Not ready yet.
az easy volt, gyerekek, pedig normálon vagyok. Viszont kaptunk egy... Hát... Fogalmam sincs, hogy jobb-e vagy nem. Armor az ugyanúgy 3-as, recovery pontot talán. Hát, ja. Cseréltük, ez jobb. Na. Akkor beszéljünk ők elméjével. Here's the key, and my mother's journal. What I've seen of it is disturbing. I want to know more about her, but that can wait. We need to save Uncle Deckard first. I will find Deckard, Kane. Stay here and study your mother's secrets. We may have need of them. Thank you. Aiden came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his wake. The shadows close in on Tristram once again. But like Aiden, I'll be gone before they fall. How did Adria pass to the unformed land? You mean how did she die? Well, details are hazy, but I know that Adria was obsessed with chasing the arcane. She knew she could never raise a child. Uncle Deckard believes that the madness and horror of her life finally caught up with her. Na, jó van. Akkor téged itt hagyunk. Csá-csá. Jó legyél. És vissza kell menni. Kik ezek te? Az anyád. Anyád, akkor is lehet. Aranyátok úristen, gótok, katedrálisba kell jutnunk, a katedrálisba. Nagyon jó. This is Tristram Cathedral. The fallen star lies within. És úgy látom, azon belül lesz itt level 1-es szint. Nagyon jó, nagyon jó. Here is where the fire fell from the sky. Strange magic comes from below. Aztán mennyi loot. De jó Isten. Mennyi loot. Some devious little goblins have been robbing our merchants. When pursued, they simply open portals and disappear with the most aggravating chuckle. The peasantry seem to believe that the goblins serve a great demon lord known as Greed. And furthermore, that their portals lead to Greed's domain. A ludicrous notion, truly. Nézzük meg, mit kaptam.
Ajaj, az a baj, hogy a nyilas az nem ennek való. Na mindegy, nem baj. The way opens before me. The grotesques may seem slow and senseless, but they hide many dangers within their hideously malformed bodies. A set of spikes lurks beneath the monster's flesh, and foul parasites nest within them. It is said that these horrors themselves are constructed by a greater evil, a darkness that I cannot even fathom. Ha jól tudom, kaptam valami új skillt. Úgy van. Nézzük már meg ez mit tud. Hát nem tudom. Gyerekek, azért a másik az jobb. A másik az jobb. Én szerintem. Aztán majd kiderül, majd megnézzük őszt is. For a challenge. Your death comes. He needs more time.
Black Danann, and I'm cursed. Once the captain of King Leoric's army, I lived only to honor my land and my king. No man has a greater love for his king than I had for mine, even as I drove my blade through his dark and corrupted heart. Itt mindenfele voltunk. Mit kell itt keresni? Mit kell itt keresni? Nem értem. Mit kéne itt keresni? It's inside me. Inside! Oké, közeledünk a célhoz amúgy.
Foul minions, stay back! Back! May this wedge hold. Skeleton King. The power of the fallen star awakened me, and soon all will suffer as I have suffered. Gods, bring me his bones! Back to your grave! Need more time. Fenébe vele. Mi volt ez? Nem tudni mi, hogy mi volt ez, de az öreget megmentettük. Thank you, but why did you risk yourself for me? Because you needed my help. Come, I must return you to Leah. Oh, it is wonderful to hear that Leah is well. I feared the worst. I learned of this secret passage through old maps I found. We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. I have kept my word to Leah and rescued her Uncle Cain. I pulled him from the clutches of the Skeleton King, who still holds the fallen star. Na. Oké, beszéljünk doktor. Ja nem doktor, előbb a csajjal. Uncle, you're alive! Thanks to you and your friend here. I seek your wisdom. Tell me of the fallen star. The prophecy of the end days surely points to it as a sign that the end has begun. Please, Uncle, not more of your stories. All that matters now is that you're back. My power grows vast. Kaptunk egy gatyót, ami jobb, ami volt. Nagyszerű. Ez tetszik, ez tetszik. Ha beszéljünk vele. I've spent most of my life traveling from place to place with Uncle Deckard, while he did his crazy research. What does your uncle seek? He's convinced that the forces of hell will invade our world and bring about the end times. All these years, he's still searching for a way to stop this apocalypse. Do you have knowledge of your mother? She wasn't from Tristram originally. She came here during the Troubles. She was in search of something, but I'm not sure what. She reminds me of Uncle Deckard, obsessed with the war between angels and demons. Na, most már el tudunk menni erre, jó van. Akkor menjünk el erre, mert erre beszélni kell még valakivel. Hopp, vele is beszélünk. Ha már itt vagyunk. Jelsa, how sweet of you to ask. My people, the Vetchin, are nomads, always traveling, looking for the land we might settle. All of us have the sight, but few have it as strong as myself. You know, men have always pursued me for my visions. Well, for things other than my visions. But everyone wants to know what the future holds. The spirits will show me the future when it is time for me to see it. Well, I'm sure the spirits can guide you much better than I.
Of course I'm kidding. The spirits are all fine and well, but you'll be happy to have me by your side during the trying times ahead. Are you troubled? It's my wife. She's very ill. She will pass to the unformed land when it is her time. Leah spent all night alongside the blacksmith's wife, tending the wounded. From the east, I've got some brand new... by the grace of the ancients, may your soul be warmed and brought to glory in righteousness. Na, eladtuk a felesleges cuccot. Side küldetés meg lesz, amúgy majd a kovácsot kell visszaszerezni, mert most innen eltűnt. Úgyhogy ja, na beszéljük Dr. Kine-nal. The Skeleton King was once our beloved lord, Leoric. He was driven mad by Diablo's evil. He lost both of his sons and his very soul before he was finally defeated. Now it seems he's risen to plague this land once again. Leoric should be in the unformed land, yet he stands between me and the fallen star. The key to defeating him lies in his old crown. Seek out our blacksmith, Hadrig. He knows of its whereabouts. Leah, you should not dismiss the signs so lightly. Do you not believe the evidence of your own eyes? Horrors have visited Tristram before, and it endured. But what of the texts? The Zakharum tomes warn of a falling star. The Herodric scroll spoke of the dead rising, and the Lord of Lies, the prophecy of the end days, says that at the end of all things, the first sign shall appear in the heavens. Yes, you've been telling me about the texts since I was 8 years old, Uncle. I just don't think we should read too much into them. I am the last of the Herodrim. I couldn't always claim this. In fact, if I had turned to the Herodric teachings sooner, Diablo could have been stopped before his reign of terror began. You cannot believe this. When the first signs appeared, I did nothing. I had shrugged the old tales off like they were so much fantasy. And Tristram, no, the world, has paid dearly for my arrogance. I have tried to make up for my failings. Leah and I have spent her lifetime scouring the world, collecting pieces of the prophecy of the end days. If I can decipher it, we will have the key to defeating the lords of hell. The bond between you and Leah is strong. I do not know what my life would have been like had I not raised her. Oh, it must have been difficult for Leah, following an old man on a mad search for the secrets to defeating the lords of the burning hells. But though she has seen her share of mysterious things, she is still unsure of my quest. I can understand. She has never seen anything like Diablo and his brothers. The prophecy of the end days is contained within the Herodric tomes I inherited from my ancestor, Jared Kane. It is a warning to those who could interpret it regarding Hell's ultimate invasion of our world, written by many different people throughout history, in many different lands.
All known versions of the prophecy are incomplete. I have spent a good part of the past 20 years trying to complete it. I am certain it holds the answers to defeating the Lords of Hell. Leoric's madness was caused by Diablo? Leoric resisted Diablo's attempts to possess him, but the effort left him weak and confused. When his son Albrecht was kidnapped to be a vessel for Diablo, it destroyed any sanity Leoric had left. After Leoric was the Skeleton King, what then? He commanded an army of the dead deep within the cathedral, finally serving the Lord of Terror he had resisted while alive. Many adventurers tried and failed to slay the Skeleton King. It was left to Leoric's eldest son, Aiden, to finally kill the monster his father had become. Jó, hosszasan elbeszélgettünk. Úgy érzem, Dr. Kane-nel. És egyébként ezt már most föl tudom venni, úgyhogy ezt felvesszük. Illetve úgy látom, hogy fel tudjuk venni ezt is. Jó. Még jó, hogy maradt az előző karakteremből, szóval ezt felvesszük. És ezt lecseréljük. Úgy. Egyelőre nem adom el. Úgyhogy, ja. No. Innen fogjuk folytatni a történetet. Visszatesszük, mert úgy látszik, hogy tudunk rá tenni egy ilyet. Úgy. Másikakra még. Aha. Jó. Nos. Innen folytköv, srácok. Jó? Hamarosan jövök majd vele.